By the causeless mercy of Shri Gauranga Gauranga, now we have come to the western side of the island of RudraDvip. Без причины милости Шри Гуру Гауранги мы оказались на западной стороне Рудрадвипы. Here in this area called Paradanga, this is none different from the RasaStali of Vrindavan. Это место, которое называется Параданга, но не отлично от RasaStali Вриндавана. Even now all the Uddipana of Brajalila is there. Вся Удипана Враджалилы присутствует тут. The bumblebees, the flowers, Цветы, the deer, олени, the lakes. озера. Все напоминает о Враджалила Кришне. So when Sri Chaitanya Mahaprabhu came here with his associates, Когда Шри Чайтанья Махапрабху пришел сюда со своими спутниками, they were chanting the holy names, and Mahaprabhu began to have a vision of the RasaStali of Vrindavan here. все радостно пели имена Господа, и Махапрабху стал видеть в трансе Раса-лилу. Then spontaneously Gauranga Mahaprabhu began to speak verses from the Rasa Panchadhyaya, 5 chapters describing Rasa Lila in Srimad И Bhagavatam. вдруг Махапрабху спонтанно стал произносить стихи из Раса Панчаджаи, из 5 глав Шримад Бхагаватам, 10 песни, посвященных описанию Раса-лилы. Tatrati susubeithavi Bhagavan Devaki Sutta Madhyamanina Mahimanam Maha Marakatoyata. Oh, beautiful verses of Srimad Bhagavatam. Spontaneously he was speaking and seeing all the pastimes. И, видя перед собой все эти лилы, Чайтанья Махапрабху описывал их стихами Шримад Бхагаватам. Oh, by the influence of these divine verses of Srimad Bhagavatam, Chaitanya Mahaprabhu lost external consciousness and was stunned and entered a state of Mahabhav. И сам от влияния, от необычного трансцендентного влияния этих стихов Шримад Бхагаватам, Чайтанья Махапрабху погрузился в внутреннее состояние Махабхавы. Then, all the devotees could hear the demigods beating dundubi drums in the sky. Преданные услышали, как полубоги на небесах бьют. And the demigods began to shower flowers on the kirtan of Mahaprabhu as he stood there in his stunned condition. Деваты стали посыпать лепестки цветов на киртан Чайтаньи Махапрабху. The devotees could hear rishis in the sky chanting the Chandogya Upanishad and Vedic mantras. Преданные слышали, как риши на небесах воспевали Чандогья Упанишаду и другие мантры. And then, loudly chanting the holy names of Krishna in the ears of Chaitanya Mahaprabhu, he came back into external consciousness. После того, как преданные долго, громко пели имена Кришны прямо в уши Чайтаньи Махапрабху, он пришел во внешнее состояние. He said, you can see the Rasa Lila going on И here. сказал им: вы видите Раса-лилу вокруг вас? And just to the western side, there is a place В западном направлении отсюда расположено место, called которое называется Yamuna Tire Basati Bane Abanmani Pina Payodara Parisaramardana Chanchalakara Yugashali Dhira Samire Jamuna Tire Basati Bani Abanmali, where Krishna то место, is very anxiously waiting for Radharani to arrive. с трепещущим сердцем Кришна ожидает прихода Радарани на место их He свидания. became like a Vasaksajak Naika. Он в беспокойстве, он взволнован,
как Васак Наик. That means himself, he's decorating the kunj and making a bed of flowers and coming outside and looking. When is she coming? Utkantita Naika also. Украшает кунжу, так наводит последние такие штрихи, выходит на улицу, все время смотрит по сторонам, идет ли Радика или нет. So through Harinam Sankirtan, all the devotees were realizing these pastimes here. Воспевая Харинам Санкиртан, все преданные видели эти лилы, осознавали их. Now, just north of here, we're very close to the bank of the Ganga, so just a little bit further this way, very close by, there is a Nidai. И мы находимся с вами очень близко к берегу Ганги, и в северном направлении отсюда находится Нирдой. And on the other side, there is Nidai Ghat. So the ghat to go across to Nidai, that is called Nidai Ghat. Само место называется Нидой, оно на этом берегу Ганги, а So- Нирдой Гат на берегу, где мы живем. So we'll go to the Nidai Ghat tomorrow. Завтра мы посетим Нидой Гат. It's the place where Sri Gauranga Mahaprabhu, when he left Navadvip, he jumped in the Ganges there and swam across and went to Katwa to take sannyas. То есть та сторона Майяпура, с которой Махапрабху, уйдя из дома, ночью он нырнул в воды Ганги, поплыл на другой берег, отправился в Катву и получил там саньясу. That road we were on by Janumuni's ashram, that's the road to Katwa actually, if you keep going north. На которой мы ехали по направлению к ашраму мудреца Джану, как раз и называется дорога Катвы. Это маршрут на Катву. So Sachimata came there and she was crying, Nidoi, Nidoi means ni, no, doya, no mercy. Because Gauranga Mahaprabhu has left us all. На том месте подошла к берегу Ганги и причитала: Нидой, Нидой, как немилосердно, что ее сын покинул ее. So people think that it's called Nidai Ghat because Sachimata said Nidoi, Nidoi, but it was already called Nidoi. Многие думают, что сам этот заливчик назван в честь того, что мама Шачи причитала Нидой. Там на самом деле уже до этого Гат назывался Нидой. So why was this place called Nidoi and that Nidoi Ghat? Почему эта деревня на этой стороне называлась Нидой, а на противоположном берегу был расположен причал, с которого лодки отправляются в Нидой? So Нидой Гат. Srila Bhaktivinoda Thakur realized it. И Бхактивинода Тхакур осознал это. So he was in Mahatpur when he finished the spinach that Draupadi had given him. Когда он пообедал шпинатом, который Драупади дала ему, Then he continued his parikrama and he came here to RudraDvip. он продолжил парикраму, дошел сюда до Рудрадвипы. This place is non-different, RudraDvip is non-different from Kailash. Это место не отлично от Кайлаша. And the 11 Rudras, and they dance here chanting the names of Gauranga Mahaprabhu. 11 рудр танцуют тут и воспевают имена Гауранги Махапрабху. The great sage Durvasa Rishi, who's an expansion of Lord Shiva, made an ashram here. Дурваса Риши, мудрец, который является частичным проявлением Господа Шивы, он основал свой ашрам тут. And he gave up his practice of impersonal meditation and became a devotee of Gauranga. Он забросил свою практику имперсональной медитации и стал преданным Гауранге. And there are other great impersonal yogis like Astavakra and Dattatreya. And when they came here by the mercy of Lord Shiva, they all gave up bogus yoga, impersonal meditation and became devotees. Аставакра, Даттатрея и другие известные йоги-имперсоналисты, оказавшись тут тоже по милости Господа Шивы, они обрели веру в Гауранга Махапрабху и стали поклоняться ему. And they considered Kaivalyam Narakayate Titasapura Akasha Pushpayate, that to enter into the oneness of the light of Brahman, oh, this is worse than hell. Они осознали, что слияние с бесличностным браманом это хуже ада. So Srila Bhaktivinoda Thakur was wandering through the forest here, Бхактивинода Тхакур гулял по лесу тут. and there he saw a beautiful goddess И увидел одну богиню, of the forest, лесную богиню. and he could not recognize who is this goddess of the forest. Не мог узнать ее, он не понимал, кто перед ним. So Srila Bhaktivinoda Thakur bowed down at her lotus feet, Но Бхактивинода Тхакур поклонился ей and he said, "Oh mother, please tell me, who are you? и сказал: матушка, поведай мне, пожалуйста, кто ты? What is your name? Как тебя зовут?
So then that goddess, she had tears in her eyes. Богиня со слезами на глазах ответила ему: She said, listen, my dear child, послушай, сынок, my sorrow is impossible to describe. мою печаль невозможно выразить словами. You see, there are 5 of us. We are 5 sisters. Нас 5 сестер. But 4 of my sisters have run away and left me and gone to Vaikuntapur, where we came from. Все мои 4 сестры, они бросили меня тут и убежали в Вайкунтхапур. My sisters' names are Salokya, Sarupya, Shashti, and Samipya. И Самипия. So you can guess what her name is. Sayujya Devi, Nirvana. So my 4 goddess sisters left me and went to Vaikuntapur. Все мои Understand? сестры бросили меня, отправились на Вайкунтху. Because these 5 sisters are the 5 goddesses of liberation, and 4 of them are personal liberation to Vaikuntha. So they all left her. То есть существует 5 видов освобождения. В Саюджа это безличностное освобождение, а 4 вида это личностные. И то есть вот эти 4 богини личностных видов освобождения ушли на Вайкунтху, а Саюджа Мукти осталась тут одна. She said, my name is Nirvana. Она сказала, меня зовут Нирвана. I am the form of liberation that involves the total annihilation of the soul. Я форма освобождения, которая подразумевает полное уничтожение индивидуальности души. Not only did all my sisters run away from me and go to Vaikuntapur, but also by the mercy of Lord Shiva here, Dattatreya, Astavakra, Durvasa Rishi, all of them ran away and went there. Мне очень одиноко. So I have lost all my sadhu sangha also. Очень обидно, потому что не только мои сестры бросили меня и ушли на Вайкунтху, Вайкунтхапур, но также по милости Господа Шивы и Даттатрея, и Дурваса Муни, Аставакра, они все утратили интерес во мне, и посему я осталась одна и вообще лишилась саду-санги. I've been searching for sadhu sangha everywhere, but wherever I go I cannot find any rishis. They have all run away. Все избегают общения со мной. Я брожу повсюду, ищу себе саду-сангу, но никто не хочет со мной общаться. Sri Gauranga Mahaprabhu has delivered everyone, but he is still completely merciless to me. Гауранга Махапрабху помог всем, спас всех, но пренебрег мной. Therefore, I will find a place here, and in this spot, I will give up my life. Поэтому мне надоело жить, я хочу умереть. Вот найду себе тут местечко и умру. Because Gauranga has only not been merciful to me. Потому что я чувствую себя единственной лишенной милости Гауранги. And know that place where I give up my life will be called Nidaya. И вот умру, и будут это место, где я умру, называть Нидоем. Merciless. Безжалостным, немилосердным. So then, Srila Bhaktivinoda Thakur, only hearing the word Nirvana or her other name, Sayujja, then he began to tremble with fear. Как только Бхактивинод Такур услышал ее имена Нирвана, Саюджа, он затрясся от страха. You know, in Braja, if you sneak up to someone and say, Putana, then they become afraid. В Радже вы подскочите к кому-нибудь и закричите «Путана!», человек подпрыгнет тут же от страха. So Srila Bhaktivinoda Thakur became filled with terror as if someone had said Putana to him. Бхактивинод Такур показалось, что кто-то его так и испугал Путаной. And Srila Bhaktivinoda Thakur fainted and fell to the ground. Он потерял сознание, упал на землю, So Srila Bhaktivinoda Thakur was lying there unconscious. лежал без сознания. Then he felt someone pushing him Почувствовал, что кто-то пихает его. and going, boom, 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 Говорит «Бум-бум, бум-бум, boom, boom. бум-бум». Who is that? Mahadev. So Mahadev woke him up, boom, boom. Махадев стал пихать его и будить. And Srila Bhaktivinoda Thakur opened his eyes and saw Lord Shiva dancing there. Бхактивинод Такур открыл глаза, увидел перед собой танцующего Махадева. And Mahadev was calling, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana. Jai Sachinandana, Jai Sachinandana. Oh, Jai Sachinandana, Gaura Hari. Jai Sachinandana, Gaura Hari. Oh, Sachinandan, please give your
mercy to all the living entities. Нандана, пожалуйста, пролей милость на все живые существа. So then Srila Bhaktivinoda Thakur, he fell at the feet of Lord Shiva. Бхактивинода Такур прижался к стопам Господа Шивы. Lord Shiva said, oh listen, Шива сказал, послушай меня. Bhakti Yoga is the essence of all existence. Бхакти-йога это вообще смысл всего бытия. All endeavors for jnana, karma and yoga are completely useless. Все попытки самосовершенствования с помощью кармы, канды, гьяны, йоги это все пустая трата времени. I am giving you my blessing that you will conquer over illusion and attain the lotus feet of Gauranga. Я благословляю тебя лично на то, чтобы ты преодолел влияние иллюзорной энергии и оказался у лотосных стоп Гауранги. So that took place just north of here in Nidai. Это произошло как раз в том месте, So Нидой. Srila Bhaktivinoda Thakur, Lord Shiva said to Srila Bhaktivinoda Thakur, now go south to where we are now. And that place is called Sri Pulin. It is the Vrindavan. Указав направление, в южном направлении, Шива сказал, теперь отправляйся туда. Go there and you will see the pastimes of Radha and Krishna. Там ты узреешь лилы Радхи и Кришны. So then, as Bhaktivinoda Thakur was looking on, Lord Shiva became aprakat, unmanifested. И Бхактивинод Такур увидел, как Шива испарился. So then he thought, I have to follow the instruction of Lord Shiva. So he came walking from Nidai and he came to this place. И тронулся в путь, отправился сюда, к этому месту, от Нидоя. So then, when he got here, he was in a kind of dream-like state. Whether he was awake or asleep, or he could not understand what was going on, because he was sinking into samadhi. В таком пограничном состоянии между сновидениями и реальностью уже какое-то все расплывалось, мир без границ. And as he was in this dream-like state, he looked and saw a very beautiful young girl. Он не понимал, это был сон или явь, но он увидел девушку. She looked about 12.5 years old. Казалось, что ей где-то 12 лет. She was wearing a dark blue cloth like the night sky, covered in twinkling stars. На ней была темная одежда, подобная ночному небосклону, украшенному сияющими звездами. He wondered, who is this beautiful young gopi? Подумал, кто эта юная пастушка? And then he realized, it's me, Kamala Manjari. Понял, что это я и есть Камала Манджари. He saw his own swarup serving there. Он увидел свою сварупу, свое духовное тело в процессе служения. So then Radharani's younger sister, Ananga Manjari, came and took Kamala Manjari by the hand and introduced her to Lalita and Vishaka and other associates of Radharani, Sakis of Radharani. Младшая сестра Радарани, Ананга Манджари, взяла за руку Камалу Манджари и стала представлять ее, знакомить со старшими Саки, с Лалитой, Вишакой, Читрой, Чампакалатой. Ananga Manjari said, oh, I want you to prepare this camphor. И Ананга Манджари сказала, хочу, чтобы ты приготовила эту камфору. And then you can, with this you can massage the lotus feet of Radha Krishna that will become very cooled and refreshed. Приготовь камфору, чтобы потом ты могла массировать стопы Радхи и Кришны и освежить их. So then, because this is Rasa Mandala, Kamala Manjari, she walked and she came to Bansi Bhat. И так как это Раса Мандала, то Камала Манджари направилась в Бамсибату. And there Ananga Manjari introduced her to Rupa Manjari. И Ананга Манджари познакомила ее там с Рупой Манджари. Ananga Manjari said, oh Rupa Manjari, Ананга Манджари сказала, Рупа Манджари, this is my dear Kamala Manjari and she will serve Radhika under the guidance of Lalita Sakhi. это моя дорогая приятельница Камала Манджари, она будет служить Радхи и Кришне под руководством Рупы Манджари. And that moment, Srila Bhaktivinoda Thakur said, he felt Rupa Manjari catch her by the hand, catch Kamala Manjari by the hand. Бхактивинод Такур почувствовал какой-то момент, Рупа Манджари протянула руку Камале Манджари, схватила ее за руку. And the moment Rupa Manjari's hand touched the hand of Kamala Manjari, she became infused from head to toe with new ecstatic sentiments of service to the lotus feet of Radhika, just by her touch. Как только ладонь Рупы Манджари коснулась руки Камалы Манджари, Камала Манджари почувствовала, как сквозь нее идет какой-то совершенно новый для нее поток ощущений, желания служения Радхи и Кришне, какого-то вдохновения, энтузиазма.
So at first Kamala Manjari began, as we mentioned this morning, began to serve Radha and Krishna but from a distance. Сначала Камала Манджари служила издалека Радхе и Кришне. And from time to time she could catch a glimpse of Radha Krishna in the distance. Ей удавалось мельком увидеть Радху и Кришну где-то вдалеке. And gradually as she became more and more expert, she was brought closer and closer to the divine Но couple. чем больше она служила, и чем больше ей доверяли, тем более сокровенную севу ей выделяли. And she began to serve Radhika, and Radhika was so pleased. She began to take off some of her ornaments and give her Mahaprasad ornaments for Kamala Manjari to wear. Она стала служить, вскоре она уже служила напрямую Радике. Радика была настолько довольна служением Камалы Манджари, что она стала дарить ей собственное ожерелье, браслеты. So then, Srila Bhaktivinoda Thakur, his samadhi broke. И самадхи Бхактивинода Такура прервалась. And he saw he was back here in the Paradanga of И он Navadvip. увидел, что он в Параданге Навадвипа находится. And then from here he crossed the river to continue the parikrama of the eastern side of RudraDvip. И он тогда двинулся к реке Ганге, чтобы пересечь на ту сторону, на восточную сторону Рудрадвипы. So there are many more pastimes here, but today unfortunately we've run out of time. Очень много игр, лил, связанных с этими местами, но, к сожалению, у нас уже время подходит к концу. So we'll hear some more in the evening or next year. Поэтому мы услышим ли это или вечером, или уже в следующем году. So now with Kirtan, we'll return to our vehicles and they'll take us back. Mahaprasada will be waiting for everyone. Мы отправимся сейчас обратно.